আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহ। আজকে আপনাদেরকে আমার রান্নায় স্বাগতম। এই যে আমি আজকে পুঁই শাক রান্না করব। আমার বারান্দার পুঁই শাক, এগুলো কাঁচামরিচগুলো আমাদের বারান্দার, এগুলো আজকে আমি শুটকি দিয়ে রান্না করতেছি। এই যে এখানে নিয়েছি, এই যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আপনারা দেখে নিন। লবণ, কাঁচামরিচ, শুটকি, আদা, হলুদ, মরিচ, আর এখানে আলু, পুঁই শাক কেটে আমি ধুয়ে পানিটা ঝরিয়ে রেখেছি। আর এদিকে হচ্ছে পানি আর পেঁয়াজ। এই যে চুলার মধ্যে আমি একটা পাতিল দিয়েছি, ফ্রাই প্যান। ওখানে আমি এই যে আমার তেলের থেকে এই যে আমি ঢেলে নিচ্ছি। আপনারা দেখেন কি পরিমাণ তেল আমি দিই। আমি কিছুটা কমাই নিব, তেলটা পুড়ে গেলে স্বাস্থ্যসম্মত থাকে না। আমি পেঁয়াজটা দিয়ে হচ্ছে আমার স্বাদটা কি পরিমাণে আছে সেই পরিমাণে পেঁয়াজটা দিই। আপনারা ওই আপনাদের সবজিটার পরিমাণ করে পেঁয়াজটা দিবেন, তাহলে পারফেক্ট হবে। মশলাটা তো বাড়াই নিয়ে পুরো পেঁয়াজটা ভাজা হচ্ছিল না। সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে আমি কিভাবে রান্না করি, কখন এটা দিই কখন ওইটা দিই। এই জন্য আজকে আপনাদেরকে আমি ভিডিওটা দেখার জন্য, দেখে যেন আপনারা শিখতে পারেন, রান্না করতে পারেন। ভিডিওটা আমি আজকে করতেছি, কারণ বললে পরে মনে থাকে না বা প্র্যাকটিক্যালি দেখা হয় না। আর সবার বাসায় গিয়ে দেখানো সম্ভব না, সবাইকে আমার বাসায় এনে দেখানো সম্ভব না। সবারই একটা সময় থাকে না, আমারও সময় থাকে না। সব ভাবিরা সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করে কীভাবে এটা রান্না করতেন। আপনাদের আমাদের নিত্যদিনের রান্নায় আমি ইনশাল্লাহ আমার সব রান্না দেখতে শিখিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। পেঁয়াজটা হালকা বাদামি হয়ে আসলেই একটু পানি দিয়ে দেবো। আমি এখন চুলাটা অফ করে দিই, তাহলে এই যে পানি দিলে যে একটা ছিটে পড়ে না তেলটা, চুলাটা অফ করে দিলে বেস্ট। তারপর দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে আদাটা।
দিয়ে দিচ্ছি শুটকি। কাঁচামরিচ সব কিছু এখন দিব। তো আমার হাতে রেখে ক্যামেরাটা আমি সব ঢেলে দিতে পারতেছি না একবারে। আমি গুঁড়া মরিচ খুব একটা খাই না, আপনাদের যতটুকু ঝাল খেতে ইচ্ছে ওইটুকু পরিমাণ দিবেন। মিডিয়াম আঁচে রান্না করবেন, তাহলে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার যেটা খেলে মানুষের জন্য সুস্থ থাকা যায়, স্বাস্থ্যসম্মত মানুষের জন্য। এটা কষিয়ে এলে সামান্য পরিমাণে আর একটু পানি দিয়ে তারপর ওই শাকগুলো দিয়ে দেবো। পেঁয়াজগুলো কষানো হয়ে গেছে, সব মশলা একটু পানি দিয়ে রেখে রাখুন পানিতে। লাগানো হয়ে গেল। আপনারা আপনাদের বাসায় অ্যাডজাস্টমেন্ট চালু করে নেবেন, তাহলে খাটিয়ে দেবেন।
হাতে ক্যামেরাটা থাকার কারণে আমি ভালোভাবে নাড়তে পারছি না। আপনারা একটু ভালো করে উল্টে দিবেন ভেজিটেবলটা। পাঁচ মিনিটের জন্য চুলাটা এভাবেই থাকবে, চুলার আঁচটা।
এখন আবার আমি রেখে দিচ্ছি, এটা লেগে গেলে স্বাদটাই নষ্ট হয়ে যাবে। হয়ে গেছে অলরেডি, আর একটু হবে। ভালো ভালো দিতে হবে। দামগুলোটা কমিয়ে দিচ্ছি, এখন অফ করে রেখে দিই। রান্না হয়ে গেছে, এখন চুলাটা অফ করে দিচ্ছি, ঢেকে রেখে দেবো। খাওয়ার সময় পরিবেশন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।